Déjenme seguir plano. Perfect. We are live. Testing, testing. We are live. We can test now. I don't have a mouse, so let me move this to here. Let me try to get Papà, può starci un step? Non scorrere. Audio test 1, 2, 3, and 4. Audio test 1, 3, and 4. Awesome. Oh, now my mic is not working. Okay, I will use the wireless mics. Yeah, When I ask questions. when they ask questions, yeah, just be sure everybody who asks a question has a mic in front of them. Okay. From what I can see on the podium, they have one up on the podium and there's 4 loose ones. Yes, I'll get one here, to ask questions, and then the audience has a question, and they will. Perfect. I can switch my camera from here, so great. Awesome. Yeah, the feed there, you want to test, no. Okay, we started in the there.
Allora, temperature per temperature per modo. Allora, guarda un po' ne è uno per poco, non ho. Gösterdi. Hem şimdi ama Ja, lo nella ferma, io lo guardo. şey farklı. Şeylerden farklı ama üniversitede şey grup baskılar yönetmez. Privat aynen. Sasa, unaona, partnership. Nella parola allora, ho fatto başarılı. Evet yani. Bedir şu Ahmet Maşin. Ce n'è una? Ok. Hai guardato? İşte ortada. Sarà male. E tu da dottor Mosson, che sono stato. Perché lei fa andare lì per non fa.
Selam. Oh, it should be. Let's see how it goes. Also, yes. No, 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 not like everyone. Several people. This meeting is being. Ja, you get it. Lex, şeyleri Amerikan ayları. No. Oğlum ben. Ah,
Yok, şey başkan kötüden ama test. Ondan. Bu var, şimdi aşağı var, neler canlı da, ben başkalarının içinlerdi. When he is example, we need to show the screen. Okay. We can share it. You are. Okay, yeah, I'll stay in type all the various, starting with the one you start, I'll go wide. Turn it on, you're gonna have to turn it up, turn the microphone on. Testing. Right. Salam, hormatly mehmanlar. Bu saatler alimler ve okuşular ve online katnaşıcılar. Tasa Türkmen taliplerinin, alimlerinin ve Ermenilerinin arasında katnaşıkları östürmek, bilim paylaşığını hüveslendirmek ve dünyanın türlü künceklerine Türkmenler üçün täze mümkinçilikleri öğretmek maksadı bilen uramadır. Bugün biz bu yolun 20 yıllığını bu konuşulan belleyer. Sonki 20 yılın dowamında Tasa Amerika'nın Birleşen Ştatlarının türlü şäherlerine her yıl ilmi sempoziumlar kurap, tarihleri, alimleri ve hünermenleri bir yere cemledi. Bu tuşluklardan bir yaşları ilhamlandırmak ya da fikir paylaşmak üçün mümkinçilikleri öğretmek bilen çäklenmen, hem cemiyetimizin cevizliğini hem putalandırandır diýip ümid edýär. Hatta bu çärelerde dören katnaşykların käbiri maskalalar bilen hem netijelenip, bugün tatymratlar we tatawöderler önüme ýörler. Tasanyň iň uly güýji haýdydyr raýaty maksatnama ýa-da çäre dälle, hem oňa gatnaşan adamlardyr. Öz tejribelerini paylaşan taliplarda we alimlarda wagtyny we zähmetini gaýgyrmadyk meýletinçilerde bilim bilen medeni alış çalışlarynyň ähmiýetine ananan bollawçylardadyr. Bizi her şäherde mehman alan türkmenlerde şu pursatdan peýdalanyp sonky 20 ýylyň dowamyna guramamylyň üstünliklerine goşan ähli adamlara tüýsürekden hoşallygymy bildirmek isleýän. Siziň ihlassyňyz, ähmetseýärligiňiz we ýararlygyňyz bu möhüm sepede ýetmäge mümkinçilik berdi. Siziň bundan beýlekem dowam etjek bollawyňyz we gatnaşygyňyz bilen bu guramanyň ýene-de 40-10 ýyllyklarym dowamyna üstünlikli ösjekdigine inanýarmyz. Bu nesip bolsa bizi Dallas Türkmenler mehman alýar we Dallas Türkmenler bu ýyl has buludan tutalýyn diýdiler. Şonuň üçin ilkinji sapar bu ýyl Türkmen klasik sazlarynyň konsertini düýün akşam geçirdik we gatnaşyjylar we sunuwa diýişgärler, hadanlar juda hoş boldy. Häzir biziň çykyşlarymyz bolar we akşam üçin orta dünýä tanymal saz folk range'de Türkmen gijet geçirirler.
Türkmen gijetinde bıçak açenliği in köp yanlışmayan olsam 250 adam gelipdi. Yönü bu yıl 400 adamlık yer tutulun dediler. Dolar mı kadedim ben 10 adam dolar mı? Dolar dediler hakikaten doğru. Geçen hepte. Inni şu akşam beni ödüp adım tanıdı yok. Şu tayda katnaşanlar atlarım köpsünün kıyı tanıdı yok. Yönü gireriz deyip umudumuz var. Bugünkü çıkışların tertibi her şeylerek. Birinci çıkışımız Dr. Ferhat Kormalı'nın çıkışı. Soils as Climate and Ecosystem Archives, Insights from Stable Isotopes. Bunu board olup neyme tema, neyme vardı kadip düşünecek olup aramızda köp düşünecek olup çemeleştik yönü kıymetten düşünmedim. Her bir çıkıştan sonra düşünüyor, hemmemiz bile düşünüyor deyip umut ediyen. Ondan sonra Dr. Cemile Fields çıkış eder. Çıkışının adı Obsessive Compulsive Disorders, Diagnosis, Treatment and Implications. Şimdi online katnaşan yerinizden Zoom'dan, YouTube'dan ve Instagram'dan sorular sorabilirsiniz. Soru cevap vakti şoları biz sorularını getirecek olur. Berde katnaşanlar elinizi alıp mikrofon soran, ondan sonra mikrofon barından sonra sorunu soran, sebebi mikrofonsuz sorusanız berde katnaşanlar eşitir, online katnaşanlar eşitmediler. Şoň üçin mikrofona garaşsaňyz, mikrofon hukman berler. Bir de mikrofon kömek etmäni de ýaşylyň bir kömek eder diýip umyt edýän. Doktor Ferhat Kormaly, hoş geldiniz. Demek lazım tanıdığım hemen çıkışını edelim. Bir de tanış edersiniz. Salam hormatly mehmanlar, qadrdan adamlar. Meni çağıran üçün hasadım köp minnettar. I think it's easier to speak in English. This presentation I will present today is entitled Soils as Climate and Ecosystem Archives, Insights from Stable Isotopes. And as introduced, I am Farhad Kormali. I'm a visiting professor at Southern Methodist University in Dallas. And a little bit of background about myself. I studied soil science here in southern part of Iran in Shiraz University in the Department of Soil Science Agricultural Faculty. And also I did all my studies, PhD, master's and bachelor over there, and including a year sabbatical or research period in Ghent University, Belgium. Then after finishing my studies, I moved to my hometown region. This is northern Iran, Golestan province. That is where majority of Iranian Turkmens living. So it's just 1 hour drive to the border with Turkmenistan. So I studied, I started my position as a faculty there in Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. And my main interest was to study soils and climate interactions. So it is partly related to agriculture. You can study soils, quality, crop production, and also more related to environment and geology, to study sediments and to look for the signatures of climate change in the soil systems. And also it was 20 years, more than 20 years that I was there and studied soils and climate archives in Golestan province, and also studied then later in Central Asian soils, mainly in Tajikistan. So I want to introduce kind of 2 decades investigations there, and also
In the second part of my talk, I will talk about how I'm applying isotopes, stable isotopes, to study soils and climate change through soil systems. And maybe the first question is why we study past climates? Because by understanding how Earth responded to climate change in the past, we can better predict future environmental change, ecosystem resilience, water and food security, human adaptation, and so on. So we know that there are many different tools to study climate change, and the main one is perhaps, or the one of the first one is studying ice cores. So in the polar regions and high mountain regions, we can apply isotopes of oxygen and hydrogen or deuterium to see how signatures of the past climate is reserved in the ice cores. And that is being a lot of interest, studying greenhouse gases, CO2, methane, aerosols, and any trace elements. And we can see the change in the climate through time, maybe from annual to millennial scale. The second famous tool, natural recorders, is tree rings. In the tree rings also we can study isotopes of carbon and oxygen to see how temperature and moisture was in the past. Then lake sediments is another interesting natural recorder, which we can study shallow lakes, sediments, and a lot of information we can get through pollens, diatoms, biomarkers, but also we can go through time to millennial records. My major is soil science, what we call pedology, and I'm majored in studying soils and paleosols. Paleosols are the soils formed in the past. So it is in an easier language, it's past soils. And we can study the minerals in the soils. One of the main ones is pedogenic carbonate. So carbonate has carbon, and we can apply isotopes of carbon to study the signatures of the climate in the soil. We can also use the carbon and oxygen in the carbonate, also organic carbon. So we have two types of carbon in the system, in the Earth's surface system. Organic carbon coming from plants and inorganic carbon, which is mainly in the form of carbonate. So each has its own applications. So soils are unique. They integrate climate, organism, parent material, topography through time. So this is a soil. For your information, to form 1 centimeter of a soil and global average, we need 200 years. So it is so important to preserve, especially the topsoil, which is very rich in organic carbon that can produce plants. And soil is not random. It forms through the action of climate, as you see here. And climate has two main elements, temperature and humidity. Also, it forms as an action of organisms, any kind of organisms, plants, and also animals in the soil, microorganisms, even a human is also categorized in this category as an agent, but we human are not always making soil, we are mostly destroying soil. So by the land use change and a lot of other mismanagements. But yes, soil then records climate, and we are here today to talk about how we can decode soils, climate signatures through studying soils. So I'm gonna introduce, you know the word loss. So loss, I think it's not strange for any of us here because we are originally from a region with dust. So loss is the dust, but it has finer materials, finer particles between 2 to 63 micrometer. So we have sand dunes,
And by the sand dunes, we will probably be able to see loess. So loess are the finer particles than sand. Of course, we have sand in the loess too. We have carbonate in the loess. Any particle that wind is able to carry long distances, but they are gift of the ice age. And I will show you why we call it gift. An ice age is just 2 million years ago to the present. We experienced a lot of change in the climate, in the thousands years of climate change. Loess is uniform, so it is providing us a uniform material. They are exceptional record of climate and soil formation. They are also a natural laboratory. In this picture, this is the what we call loess Paleosol sequence. This is northern Iran. This is me as young. And I was involved in studying loess through international collaborations. And you see these whitish particles are the sediments that deposited after maybe long distance travel through continental scale when the climate was very cold and very dry. So when it's cold and dry, there is no vegetation or few vegetation, and wind able to carry out particles from the soil, and they can travel along maybe thousands of kilometers and then deposit wherever there is a barrier. So in between, you see darker layers. They are the past soils or soils formed when the climate was more favorable, when it was warmer, it was more moist, plants could grow and produce organic carbon. Organic carbon is added to the soil and make it darker. So they are where the life can live, civilizations. So if we are able to date these soils, if also we are able to see the signatures of climate or environment they form, we will be able to talk about the climate through time, and we can apply it to the present and to the future climate change strategies. I am also mainly concerned about studying surface soils, what we call modern soils. These are samples of modern soils, and usually you are able to connect any of these paleosols to the modern soils. And the modern soils, the good thing with the modern soils is you see a soils in the present day climatic conditions. So you are sure that this soil is formed in the present day climate, and you can monitor the change in the modern soils and you can apply it to the underlying paleosol systems. So they are to calibrate and interpret the paleosols. Talking about loess, this kind of landscape, this is northern Iran, Golestan province. So we have the deposition of loess in this area, and I know that if you continue to Turkmenistan, you have also sand dunes and loess there, and you can go all the way to the Central Asia, to China, and also to the west, to Europe. And I will show you the global map. But what is interesting about loess is they are material, as I talked. They are between 2 to 63 micrometer. They are very porous. They can hold a lot of water, and their water holding capacity is high, porosity is high, so plant can grow easily in this material. So they can be very fertile soil, produce very fertile soil. They have carbonate, and they produce stable walls when they are dry. And as you see in the below pictures, they are very fertile. They can be very fertile when the humidity, when the water is available. So they are very good in producing food for us. Easily tillageable, and they have minerals that, like micas, feldspars, carbonate, that could support as a plant nutrient to plants. But of course, if there is no vegetation and if we mismanage these soils, they are disaster. So they can produce gullies, they can produce floodings,
So that's the problem loss-rich areas they are also facing. Global distribution of the loss, they contain about 10% of the global land. And in the North America, here in the United States, you know the central Great Plains, they are loss deposits. They are very fertile and you can produce any kind of crops. Loss is also connected to civilization. This is Silk Road, and any civilization in that area is connected to the loss because humans need water and fertile soil to survive. And below you see some loss-made landmarks like the Wall of Gorgan in northern Iran, 200-kilometer wall during the Sassanid Empire, more than I didn't mention here, but it's the 13th century, 651 AD. And Gombat Tower, this is also made of loss, and of course with some cementing agents. And city of Georgian and a lot of other landmarks in that region, they are made of loss. So loss is connected to ancient human. And that's very important. What we did in Central Asia, in Tajikistan, to study, in Tajikistan, we have very deeper sediments of loss. You can find, date them back to 2 million years. So it's about 200-meter thick loss deposits with several paleosols you can investigate. And this is the paper recently we published in the project we were working. And that's the first absolute chronology of the early Paleolithics in Central Asia. So that was the evidence of human civilization in that area about 600 years ago, 600,000 years. And if I can show you the 30-second video clip, here you see Tajikistan loss, which is about 200-meter deep. And you see the layers of soil and paleosalt, and these are the steps we make to go there and to sample, to study the different sediments. And you can find all records of past environment in these sediments, lost sediments. And archaeologists, geologists, climatologists, and soil scientists, they can work and get a lot of information on that. Now, a little bit about isotopes. We know, probably the isotopes are the same elements or elements with the same protons, but with different neutrons. So this carbon is 6 proton and 6 neutron. That is the most available, abundant carbon in the nature, 98.9%. But this is a carbon-13, what we call a stable isotope of carbon with one more neutron, and it's heavier because of this neutron, and the percentage or abundance decreases. It's just 1%. And also we know we have carbon-14, which is radioactive, and it is very rare, but it is a lot used in dating. You can date for 50,000 years with this carbon-14. But we work mainly on the stable carbon, which is carbon-13. And it has applications in paleoecology, paleo-environment, to reconstruct past climate, and also not only the climate, but also different vegetations. You can study carbon isotopes to see what type of vegetation was in that specific environment. In hydrology, we use hydrogen and oxygen isotope to trace water sources. For instance, if there is a rain in northern United States, you can study the rain isotope hydrogen and oxygen to find out where the clouds or humidity or vapor coming from. Is it from Gulf of Mexico or from Pacific Ocean or wherever? Also, you can use isotopes of carbon, nitrogen, sulfur to study environmental pollution, to trace contaminants. And in anthropology, use oxygen, strontium, sulfur to identify geographic origins of the individuals.
In agriculture and soil science, also important to study isotope of nitrogen, carbon, and oxygen to determine water use efficiency, nutrient cycles in the soil. And in geology, of course, we correlate and date rocks, minerals, and study hydrocarbon sources, oil, and also study human migrations through isotopes. How do we measure isotope? Very briefly, we use a device called mass spectrometer. So what we actually do, like in the case of carbonate, we convert carbonate, this is a carbonate from the soil, to gas, to CO2 by the action of acid reaction. And this CO2 as a gas goes to the ion source, ionized. And since it is charged, it can be affected by magnetic field. So we put it in the magnetic field. Which isotope is heavier? It diverts less. The lighter isotope diverts more, and we can separate isotopes of different isotopes in the CO2. Like this is CO2 44, CO2 45, and CO2 46. And we are interested in this one to study the carbon 13. And we record it, we compare it by a standard, and we report as delta 13 carbon. This is the ratio of carbon 13 to carbon 12 in the sample to the standard we use, and we report it as this unit, which is per mil, so part per thousand. Carbon isotope and global carbon cycle, it is unique in the nature and very interesting. We see here CO2. So CO2 in the atmosphere, it has carbon signature of -8 per mil. When CO2 is consumed by plants, we have different types of plants based on their photosynthetic pathways. We call it C3 plants, like trees, forest trees, desert shrubs. They are all C3. They have their own photosynthetic pathway. We have C4 grasses, like corn, for instance, is a C4 grass. They are kind of a higher plants adapted to the moisture deficit conditions, and they have different photosynthetic pathway than C3. So what happens when this CO2 consumed by different plants, if it is a C3 plant, in the plant body, we have -30 to -22 per mil discrimination of carbon isotope. If we have a C4 plant, we should have the range of -13 to -10 per mil. So organic matter signature is related to the type of plant. When this organic matter added to the soil, so we have, again, depending on the type of the plants, we have different signatures, but this is the same as plant type. But this organic matter, by the action of microorganisms in the soil, and for your information, 1 spoonful of soil contains more than the human population microorganisms. So you can imagine, immediately organic matter is decomposed and CO2 is produced. And carbonate existing in the soil. Carbonate is not soluble, it's very less soluble. To dissolve, it needs acid. So what is the weak acid? CO2 and water. So CO2 and water form an acid, and this CO2 is coming from plant with its own signature. But when carbonate forms, we get another different type of isotope, but it is related to the type of CO2. So about 14 plus 14 per mil enrichment happens when carbonate forms. So we can study carbonate, we can study its isotope, and we can go back to the soil CO2 signal,
from that, we can see what kind of plant were existing and what type of environment was. And carbonate exists long time in the soil, thousands to millennial scale. We can also date the carbonate by carbon-14. Now, closer look, this is a soil with different horizons, and again, CO2 from decomposition of organic carbon is with water. When water is available, they form bicarbonic acid, and bicarbonic acid dissolves carbonate and reprecipitate in the soil. So it carries the signal of CO2 from the organic carbon. And that's why pedogenic carbonate is the form of carbonate that form in the soil. They can be source of carbon, and we can study these isotopes of carbonate to see what type of vegetation was there. How was the climate? How was the temperature during the formation of carbonate? And we can study soil-water balance. And since it long stands in the soil, we can study geologic records through carbonate and pedogenic carbonate. So I tried my best to give you some basic ideas about carbonate and carbon isotope application. Now, this is the study area, and I guess you are familiar, Caspian Sea, Golestan province, where my hometown is here in Gombat, and also the region we studied, and this just bordering Turkmenistan, Etrak River and Karakum Desert. We have lost deposits in that region, and through last 2 decades, we investigated a lot of loss as a soil, modern soil surface, and also deep in time in this area. And this is the second study area, Tajikistan region, which we have longer record of climate in that area. But the unique thing with Golestan province and northern Iran is in a very short distance, like 60 kilometers, 1 hour drive. This is Alborz mountain range, Caspian Sea, border with Turkmenistan. And in this 60, 70 kilometer distance, you go from forest of more than 800 millimeter rainfall down to less than 200 millimeter rainfall in just 1 hour to the border with Turkmenistan. So the temperature-wise, temperature is not much different in this region. It's just 1 degree Celsius or 1.5 degrees Celsius. So if you study the soil in this area, you can relate the soil signatures to the climate mainly. And what we do there is studying the soils, digging profiles in different regions through this, what we call climatic gradient or climosequence, and apply this information to the underlying paleosols. And this is one of the paleosols in the Alborz foot slope, about 24 meter depth, which is well investigated. We date them through optically stimulated luminescence dating. Here you see the age, about more than 200,000 years. And the second example is Akband region in very close vicinity of Kopetak and Turkmenistan border. And here in this area, we have 70 meter, 60 meter deeper loss. But again, we dated them about 200,000 years old. So we have the information about 2,000 years in northern Iran. And in Tajikistan, we can go way to 1 million. And for your information, the thickest lost deposits in China, it's about 300 meters. So what is the question, research study that I am doing here in SMU as a visiting professor? I am interested in studying pedogenic carbonate. If they record soil water balance and vegetation change, can we use pedogenic carbonate isotope, this is pedogenic carbonate, stable isotope, to quantify precipitation? We mean quantitative
proxy to investigate, to detect if we can find how much precipitation, how much moisture was existing during the time of formation. And of course, when we study carbon isotope, there is CO2, so we have oxygen also. Oxygen can give you information about climate, source of water. So if the oxygen isotope can give information about the source, and also we are interested to see if this relationship between isotope and climate is region specific, or we can find it as a universal proxy. So we did already investigate in Tajikistan. Also, we planning to do this kind of modeling in the Northern America, United States. So this is a recent published paper that I'm gonna present you in brief. These are 8 profiles along this climate gradient I investigated in northern Iran, and they are well dated. They are mainly of Holocene age, 10,000 years old soils. And we collected any pedogenic carbonate present in these soils vertically, also 5-centimeter interval soils. So we have more than 500 samples of pedogenic carbonate and also bulk soil to investigate its carbon isotope. And pedogenic carbonate, this is the arid soils, arid regions. They are very close to Turkmenistan border. They receive less rainfall. So their properties very similar to the dust. This is the dust, aeolian wind-blown dust that we collected in September 2025. And you know, we are familiar with the dust storms in that region. So dust has carbonate, it has quartz, they have gypsum, and also they have other minerals like feldspar. And these soils in that region's property is very similar to the dust because there is short of water, there is less organic carbon and plant vegetation. That's why we don't have much carbonate redistribution in this environment. But if you move to the central regions where we receive about 400 to 500 millimeter rainfall, we see the evidence of carbonate formation. And these are what we call crotovinas, or very dense carbonate nodules that form in this environment. If you go to the higher moisture, where there is forest vegetation mainly, you see this kind of concretions or carbonate nodules. They are ideal to investigate isotopes of carbon. So we collected all of these and investigate isotopes, and these figures show the depth distribution of isotopes along this sequence, climate gradient, in 8 profiles that we investigated. In the bottom, these are arid soils going to the humid soils. And to simplify this, these black circles are the carbon isotope in carbonate. These squares, red squares, they are oxygen isotopes. And these triangles, green triangles, are organic carbon isotopes. What is interesting to study these isotopes in the depth, we can see environmental change in the past. So this is a 10,000 years record. Interestingly, if you look at these figures, there is not really a depth trend with isotopes, with any of the isotopes. So it shows the climate in the last 10,000 years in the region was more or less stable. In the arid regions, it was arid. In the moist, it was moist. And looking at the signatures of organic carbon, it's between -22 to -26, most of the regions, and that is the signal of C3 clans. So it shows us that C3 vegetation, like forest, like desert, bush, they were dominant as it is in the present time. So climate variation in time could be deduced from depth trend. But
What about the applying isotopes of heterogenic carbonate as a moisture proxy? How much time do I have? Don't want to have question and answer, we have 10 minutes. Oh, I will finish it in 5 minutes, so. But if you don't want to take any questions, 10 minutes. Okay, thank you. So the interesting fact was there is a very good correlation. It's a very high correlation with R squares of 0.98 of delta 13 heterogenic carbonate with precipitation. This is mean annual precipitation, and this is aridity index. So this is the ratio of precipitation to potential evapotranspiration, and it shows this high correlation shows that heterogenic carbonate stable isotope could be a reliable proxy for precipitation to deduce precipitation. In case of organic carbon, there is not a good correlation with climate. As you see here, the correlation is very weak. But if you separate the vegetation zones, this is the steppe region and this is the forest region, you have a good correlation in different vegetational zones, because organic carbon signals shows the vegetation signal, and here in the arid we have a C3 desert bush. In the middle, in the central part, it goes higher values, -26 to -23, and this is where C4 grasses are dominant. And then in the forest, we have C3 trees again. So organic carbon signal matches very well with the above ground vegetation. In case of oxygen, we found no correlation with climate, and it is more or less stable. And that is because there is less evaporation in that region. The temperature in this climate sequence, as I mentioned, it's about 17 to 18 degrees Celsius, and the evaporation is not that high. And also the Caspian Sea moisture is mainly controls the rain in the whole region. So that's why we have the kind of a similar isotopic trend in case of oxygen. Now, in Tajikistan, the story is more or less the same with precipitation, but it is a lot different in temperature because Tajikistan is a very high mountainous region, and you have a precipitation trend, but you have a very high temperature gradient, about 10 degrees Celsius different in temperature. So it allows us to find the effect of temperature as well. And what we correlated and find in case of Tajikistan is, it is again the similar trend. This is Tajikistan, and the red is Tajikistan and the blue is the Iran delta 13 carbon. They are matching the correlation, and it shows that this heterogenic carbonate isotope and precipitation is kind of extra regional trend. It can be applied in any loss system. So this is studied on the loss, and we can study in the other loss regions. And to conclude, the findings, carbon isotope of carbonate is a robust proxy for precipitation and soil-water balance. It was very interesting to have such a high correlation, because in former investigations, usually the carbonate isotope is regarded as a temperature proxy, but it is more related to the precipitation and moisture. When moisture is available, microorganisms can populate it, and also organic carbon in the soil could increase high as a food for microorganisms. And it is transferable to other paleoclimate reconstruction areas like Central Asia, and modern soils are a good framework for quantitative paleoclimate reconstruction. And we are also working now for future investigations to study the processes, mechanistic approach, how carbonate evolve, and also we plan to date these carbonate nodules with carbon-14 and to test it beyond Central Asia and apply it in the other regions like Northern America. And by that, I thank you for your attention. Also, I'd like to thank Southern Methodist University, specifically my colleagues, Professor Neil Tabor, John Robbins, and TOCA project in Central Asia, and of course, my former students and Gorgan University. Thank you very much.
I have a comment and a question. So one of the positive outcome of attending TASA meeting is, besides the scholastic value, is you get to meet other Turkmen scholars. I was pleasantly surprised last night to meet Farhad here, to find out he worked the same, my hometown area in Gorgan area in Iran, and he went to the same university that I went. Of course, we miss seeing each other on campus because probably we are 25, 30 year age-wise apart from each other, that's why. But anyway, besides that, it was interesting talk, and it was over my head a little bit, but I appreciate it. But I have a question. Sure. I have a question. Oh, now I hear. So about the Gumbad, growing up there, I used to hear that it's the tallest and most ancient tower, and it withstands the harsh environments for centuries. And I kind of learned from you that that could be because of the type of soils that they use to make the bricks that withstand the harsh environments for centuries. Is that the case, using the loess soil types? Yeah, of course, it is related to the type of soil. And when we talk about soil, we should consider its mineralogy. So the loess, as I mentioned, they are mainly silt, and they contain less abundance of expandable minerals, because in the soils, we have some type of minerals that when they get water, they expand. So that's why when they shrink, they crack. When they get water, they swell. But loess is not this kind of soil. And of course, they add some cementing agents when they produce these bricks. So both Gorgan, wall of Gorgan, or in Turkmen language, I think they call it Gılılalan. So it's very ancient, 200 years, or it's like you can find it in the Google Earth, the remnants of this Gorgan wall. They are also made of tiles of loess. And they add different cementing agents. I don't know the English name, but it is made of soil, made of straw, and made of egg also they add, so to make it stronger. Yeah, that is related to the type of soil, of course. And also they fire this. They make by firing these tiles, and they get very strong. Another question? Thank you for presentation. I have a question about tectonic side of that. Maybe it's a little bit too simple. Do you account, or how do you account for tectonic changes? Your historic window is 300,000 years old, the maximum, as in China, but these mountains are known to be very active. They're pretty much young mountains. So, on one side, do you account for that? Or if you don't, is it possible to kind of infer tectonic changes from your findings? Well, of course, I'm not a structural geologist, I'm soil scientist, but to my knowledge, I worked with colleagues, geologists, colleagues. We have also signatures of landslides or past earthquakes in the sediments. So what we investigate, what we can relate through these studies is if we see any miss or displacement of these paleosols. We have, like in Gorgan, city of Gorgan, which is built in a hilly loess deposits, we have sometimes complete displacement of these paleosols. So those, to my knowledge, could be signatures of tectonic activity. And but these mainly loess deposits, they are the records of Quaternary. So it's about 2 million years information or record you can find in the loess systems. I hope. Last question. Going once.
Okay. Thank you. Is disconnected. Next year.
Doktor Kormaly köp sağ olun. Veren çıkışınız için şu kompüter bağıracak buraya durunuz. Başlangıçta yaptık verdik. Dedik bu da galanı minik hareket edişidir. Bizim aramızda bir Turkmen mental ruhi sağlığı var da kemur cemiyet Turkmen bir düşün gatı ehemmiyetli mesele değil. Eğer şu bağım olsa bir de cüza bir gatı kıynyada gelyençe şirketel kabul edilen o edilen yadayına da kezahana hatta düşük derecede bolan vakti şeyler bir yaday bol yadıyla ve terapist gitmek bizde gıyna ya psikiyatr olmak ya psikolog olmak kemur aramızda ulanlayan sözlerden. Şoň üçin biz doktor Cemileni bir näçe ýyl tapdyk aramızda psikiatr var eken habarymyz ýokdy. Soň biz gelip çykşyp başlady. Biz üçin Türkmen jemgyýetine bärde we online görýänler üçin ýaty urlakan halyna. Şoň üçin bir iki kişi bir tasada her ýyl çykşýar. Şolan birem doktor Cemile, ikinci psikiyatr tapýanjak. Doktor Cemile ödü Türkmenistan'ın Lukmançılık Üniversitesi'nin bitoran PhD'sini Moskva'da eden, rezidenturasını Amerika'da eden,
şu wagt bolsa Kaliforniyada psikiatr bolup işleýär we öz bir hastanada psikiatr bolup işleýär we öz field consulting LLC'den var. Ondaşlanam aýratyn psikiatr bolup hyzmat edýär. Bunky bir de berjek gurrungy obsessive compulsive disorder. Doktor Cemile yeni o tapar tavırın geleniniz için tavırsızlık bilen garaşlar. Hemen de salam. Siz gojisliyanşım. Geliniz için köp sağ olun. Ve köp sağ olun. Şeyle bu introduction için. Şöyle biz ruh keseller topiklerinin obsessive compulsive disorder diyen topik var da bölümede yani Türkmen çalışmalarında bir Türkmençe irkelip olmayan kararsız fikirler şeyler var. Aynen Türkmençe geçirilenler irkelip olmayan kararsız fikirler hem de onun neticesinde döreyen hareket ne şeylere perivod edip bilir. Bu aslında bir ağır kesel, gat ağır kesel ağır diyememin sebebi bu kesele sede var bolan adamlar 50% ağır kategoriyasında değişli oluyor. Bu aslında yengil, ortaça hem ağır kesel oluyor da hem keselledi. Hastalıkta şu hastalığın 50% ağır değişli oluyor, ağır keseli. Ağır olanı da olur şol günnökü ediyen işlerine ukuypsızlığı kaçıyor adamlar. İş, maşgala ýagdaýyna gatyl täsir edýär. Özümün bejerigi beren 3 tane misalymy ýazmyşdaýdy. Wagt adrak diýip men birinjisinden başlaýyn. Sebäbi обычно wepa 20 minut diýärdi. Bugün burada joşdy sebäbi biraz wagt alan soň köpräk wagt berdi. Birinji men asla häzir forensik unitde işleýän öz praktikamyň daşyndan şu birinci yaşadım 23 yaşlı milleti İspan benim şu wagt işleyen yerim bu psihiatriskiy bir emergency ýaly bolýar, bu crisis bed, mental health crisis bed diýilýär. Onun şol forensik ya tutsok edilen ya уже tutsoklukda bolup ýören adamlarda acute condition bolsa, psihoz bolýarmy, manic condition, bipolar ya da öz janyny kastetjek bolsa ya başga biriniň janyny kastetjek bolsa şolara getirýärler. Bir de olary bir bejerigi berip ýedon gün saklaýatsa ýedini berýär. Ene bu yaşa adam 23 ýaşly где-то 2 ay bundan öň bejerigi berdim men muňa. Muny bize iyi verenlerinin sebäbi bir officer diýil ýa-da şolara seredýän goraçlary bir aýal ofiseri ýygynyň gelip hüjüm edipdir, atak edipdir. Munun şu homicide diýip bize iýerdiler. Onun birinji duşugy men geçirdim, maňa assign edildi. Bir hili bir depressivni ýaly sosiopet gözüme gatyp sereden ok Amerikanlar siz bilýäňiz gepleşende gözüme seredýärler. Şu bir hili depressiýa aşak ağlaýanym bolýar, bir hili ağlamjyranym bolýar arasynda bir depressivni maňa şeýle impression berdi. Onu men sorasam mundan sen näme sebäpli ol aýal ofisere hüjüm etdiň diýsen sebäbi o taýda görýäňizmi näçe başga adamlar var, ol bir görünmejek zat däl, onun gaty maňa ol gaty strange boldy da
Näme üçin beýle? Sebäbi mu hem tutduğu wagty ul boljak, hem özüne deper ýetirip biljek olar. Sebäbi elinden ayagyndan tutsalar adam. Onun bu da diýdi, doktor diýdi, men diýdi, gaty ýadadım diýdi. Men diýdi, şol beýleki ofisirlaryň biri meni atyp öldürürmükä diýip şol I hope another officer will kill me diýdi de by shooting diýdi. Onun bul adam bilen gepleşip otursam men diýdi çağılykdan şu gaty şu stradadiýa diýen şu ýagdaý bilen men kelläme diýdi, şuňaly atak etmäge pikirleri gelýär. Men asla erwet adam däl. Men edesim gelen ok, şonu ýöne men karar edip bilemak özüme. Şoňaly birine hüjüm edýänçem şu panik ataky ýaly ýagdaý bolýar. Aslynda bu şoňaly kararsyz pikirler gelende obsession diýilýär de. Menen OCD diýip aýdyryn türkmençe hergedek onu türkmençe aýdyp oturman. Şol obsessiv pikir bolanyny adam şonu edýänçe hiç karary ýetmeýär şo. Ne birinji ýagdaý men onun diýdi, men diýdi mektepde de çağılary atak edýärdim diýdi. Hüjüm edýärdim, men asla şunu halamak. Oň tutsugy düşmeginiň sebäbi ol astanovkada biriniň arkasyndan gelip şeýle hüjüm edipdir. Şonu tutsuglugy salanam şol eken. Indi görýäňizmi? Bu diagnoza diňe depressiya, anxiety. Men diýdim saňa bir doktor aýtdymy? Uje gepleşip zat edip anamyzny hemme zatlaryň historiýasyny bilip men derrew kelläme bu gaty klassik presentation boldy mumkin. Taňa bir obsessive compulsive DP aýtdymy beýleki doktor diýsem, ýok men o bilemogam diýdi. Ne görýäňizmi? Şu takadır. Şu keseliň bir kyn zady bir 13 ýyla çekýär diagnoz goýmak üçin. Sebäbi gorky bar adamlarda, utanç bar adamlarda. Indi bu näme bu OCD diýdik asla näme? Soň bir açyk wagtymyz bolanda beýleki mysalam aýdyp berende. Bu ýankaýdyşym ýaly adynyň aýdyşy ýaly hiç erkedip bolmaýan pikirler gelýär. Bu pikirlerim şol garşy şol gaýtalanyp hiç adama karar beren o. Kawat ritual etmeli bolýar. Şu bir eden zatlaryny etmeli bolýar. Hemem bir sagatdan köp ýöne 20 sagada da çekebilýär günde. Şol ýanky compulsion party, hereket party. Hemem bu gaty uly zeper ýetirbilýär adamyň gündeki durmuşyna. Inştaýda OCD cycle obsession'dan başlanýar. Görýäňizmi? İşleýänmişi? Bir slaydy geçirýärmi? Düşünmedim. Yo, şu gyzyl nemäni zat edäýjekdim, bolýar diýenýär. Tak. Lazer. Bu adamlaryň 2% şuna sebäp bar. Dünýädäki adamlaryň 100'den her 2 adamda şu kesel bolýar. Hemem şu nomer 7-nji nomer 7-nji ukypsızlyga getirýän bütün ruh kesellerde däl şu umuman hemme kesellerden 7-nji ýerde durýar ukypsızlyga getirýän invalidность. Adamlaryň 3'den 2'si alanoklar bejerigi. Hemem ýankaýdyşym ýaly gaty uzaga çekýär diagnoz goýmak. Sebäbi adamlaryň hastalaryň doktor bilen gaty gowy bolaýmasa ara gatnaşygy olar gelip aýtmaýarlar ama şol adam ýankaýdanım depressiýa diňe anxiety diagnozlary şondan liçenýär, başga diagnozy ýok. Bu ýaş wagtdan где-то 20-30 ýaşa çenli diagnoz goýulybilýär. Ýöne gartaşan adamlarda da kawat bolýar. Onuň sebäbi bu original ýagdaý däldi. Käbir dermanlar, mysal üçin özüm gördüm.
Parkinson bolan adama dopamini götürýän dermanlar berenni şonu OCD şuňal ketel ol ýöne dermandan sebäbi şol biohimik maddalar ütgüýär beýnide onu şol dermany aýyrsaň onu aýrylýar ýagdaý. Okey. Tak. Bu zatları aýtdyk, ýanky uly stresse getirýär diýdik. Stressam compulsiona getirýär, ýanky pikirler stresse, uly stress edýär. Stressam compulsion herekete getirýär. Hereket edenden soň gyzga wagtlaýyn, ýa bir slayd bardy, tegelecek şoň gyzga wagtlaýyn erkinlik berilenni, dinç berenni. Gaty kiçi bolýar şo ýagdaý, onuň täzeden başlanýar. Inni beýnide näme bolup geçýär? Şu OCD'de. Ene şu frontalny brain var, şu maňly beyni. Şu bizi adamın esasy beynisi, karar berýän beynisi, herekete, şuňal men hereket etmeli, men şuňal aýtmaly bir zady diýen karar berýän beyniň bölegi şu esasy beyni adam zatda. Onsoň şunu pikir başlanýar. Singular area, şu area habar berýär. Bu singular area ýokarky gatlyklar bilen aşağı gatlyklary birleşdirýän area. Onu singular şu talamus diýilene habar berýär. Talamus diýdigi biziň duygularymyzyň sentri şol. Hemme duygular şoňa barýar. Daşy bir pikir edende biz duýýarsa bir zady, indi onuň şu talamusam, ine şu da subcortical nemeler var, nukleuslar var, yadrolar, bazalny ganglia diýilýär. Şu jagalar şolar herekete getirýärler. Sebäbi hereket etmek üçin adamyň conscious gerekler, şeylermi? Şo kortik ýokary gatlyk bilen aşağı gatlyk обычно şol regulasiýa edýär bir-birini, näme hereket etmeli, a beyni, maňly beyni düşünýär şo näme hereketleri edýänimde adam. Indi şu ýagdaýda näme bolýar? Ene şu talamus ýanky hereket edilýär. Hereket edilenden soň talamus indi ýokarky gatlygy diýär. Tamam, iş tamamlandy, boldy. Indi biz leksiýany guturdy adam, professor geldi, guturdy. Nemedi OCD'de näme bolýar? Şu habar berýäni blok bolýar. Habar berenok guturdy diýip. Indi şu problema var. Ana şoň üçin beyni şol iýerip durýar. Neme frontalny neme bölük şu iýerip durýar. Şu etmeli hereketi diýip. Şoň üçin bular uzun güni şu hereketde geçirip bilýärler. Mysal üçin bir 50 gedekde şawur alýan adamam gördüm. 100 gedek elini ýuýan adamy gördüm özüm. Häzir suratlaryny görersiňiz. Indi neyrohimiçiski zatlardan nämeler bolýar? Neyrohimiçiski beýnide. Serotoninin şu esasy 3 madde ütgüýär. Serotonin peselýär, dopamin ýokarlanýar, glutamat ýokarlanýar. Sebäbi dopamin bilen glutamat bular excitatory neurotransmitters. Bular excitement berýärler. Köpräk, ulurak, çaltyrak, şoňal signal berýärler. Serotonin anxiety bilen depressionna da edil şoňaly pes bolýar. Şoň üçin derman berilenni, şu antidepresan, depressiýany içerýän, bejerýän dermanlarymyz şu ketelde de birinji oçul dermanlar bolup durýar. Indi görýäňizmi hardest OCD decision of my life diye. Ne şu gadalya, şeylemi 39-99, akşakam 10. Bu adam indi şol çislo bilen OCD bolmalylar munna. Görýäňizmi? Şu ikisem 10 bol, bir 40 bolsa, birim 10 bolsa şoňa has aňsat boljak köli. Onuň bir köpräk gaz berse, ýokarky 40 bolsa aşağı 10 düşüp gitjek, ya 10-50 düşüp gitjek. Şolara gaty kyn bolýar. Şolaryň ýanky anxiety, ýanky aýdan simptomlary başlaýar da. Indi şu OCD-ň simptomlary näme? Şuna bir adajyk türk geçeli näme simptomlary berilýär? Adam Bulun her il görnüşleri var. On tiplerini gör. Käsi esası 4 tip diye, käsi esası 6 tip diye, o dürlü
şuňaly awtorlar dürli. Ýöne aslında bizim görýänimiz, sizin belki eşden gören adamlaryňyz bardyr. Olar ne contamination diye, şu ýanky jörümden gorkýarlar, mikroplardan gorkýarlar. Ana şolar ellerini ýuwýan adamlar, olar elleşip görüşmeýärler, hiç açan beýlekler bilen tebäbi mikrop geçer diýip. Olar özüňiz pikir edip görüň. Elinizi ýuwýaňyz, krany ýapanyna wagt muny öň biri ellendir, muny mikrop bardyr diýip ýene-de ýuwýar. Ondan şol bir nähile edibem bolsa kagydy bilen ýapyp zat edip baryp kapyny ýapjak bolany o kapy elde gaýsa ýene-de ýygyny garp ýuwmaly. Şu şeýle günleri geçýär onuň şolaň. Onu pikir edip görüň öýde mysal üçin. Öýüň içi pristin, wapşe sterilni hiç adam operasiýony komnata ýaly bolýar. Sebäbi şol mikrop geçermek diýip şol gorkup şeýdik edýärler. O diýin. Ne bir esasy görnüşlerini, bizim görýän esasy däldi, bizim görýän görnüşlerini biri. Onun bu fear of losing control diye şu da adamı yitirerin ya da öz nemämi hereketimi bir başgarak hereket ederin ya başgarak da aýdaryn kontrolum yitirerin ya da käbir adamlar var hemişe şunu dogry etdimmi men? Şu persistent diye worries about uncertainty diye. Şunu dogry etdimmi? Şuna confirmation gerek hemme zady. Men özümün kollegamma jigitine şoň OCD we 20 gedek jaň diye. Sen niye men şunu şeýsem nähili bolar, muny beýsem nähili bolar. Onu ýöne checking type'am var. Checking type, sen bir ýyl töledinmi? Toçna töledinmi? Onun ýene jaň edip sen şonu ýa töledim diýdiň bolsa toçna töledinmi diýip 3 gedek 4 gedek bir soraýar diýe. Onun ýene biri var, ýanky bizim mysalymyzda gorkunçly pikirleri bolýar kellede, onuň aýryp bilen oklar. Mysal üçin bular jinsy pikirler bolup bilýär, ýa-da bular dini pikirler bolup bilýär, ýa-da bu agressivni pikirler, ýanky hüjüm etmek pikirleri bolup bilýär. Bular kıyın ağrı görünüşi sebäbi ol jinsy pikirler bolsa mysal üçin jinsiyat takydat etmeli bol, onu hiç kim aýdybam bilmeýärler. Sebäbi seni sırasy tutuk ederler zat, onu doktor aýdybam bilmeýärler. Ýöne doktor bilen ara gatnaşyk bolsa go aýdýarlar ýöne. Özümde de bir 20 ýaşly adam oglan liçi etdi, bejerigi berdim. Oň şol gejejik çağlary görende şoňaly pikirler döreýän eken. Neme diye about hurting yourself or someone else. Ne bir mugallim vardy, men kollegamyň bir bejeren mugallim vardy. Şol hemişe bir ýol bilen işe gitmeli, hemişe köplençik ýagalya, egerde ýol construction bolsa ýa bir dat bolsa, şu başga ýoldan gitse birini bastyryp öldürürmän diýen pikir bar. Şu pikir onuň ýene-de öňkü ýoly gelýär, ýygyna gelýär, ýene täzeden gidýär, gijagalyan eken. Tak. Checking var. Ýanky aýtdym hemişe barlap ýörmeli. Kapyny ýapdymmy, maşyny ýapdymmy, garajy ýapdymmy? Öýe özüňizem käwat, menem käwat garajy ýapdymmy diýip ýa-da gelýän wagtym bar ýöne. Ol bir gedek gaýtalansa ol OCD bolanok. Olar şu wagtyň gatykän wagt almaly. Hemem şol disfunksiýa döredýär adamda. Arranging things specific way diye. Hemme da gönüce oýmaly, ene häzir suratynam görersiňiz. Onu düşünersiňiz onu. Tak. Hemem şol ýanky aýdyşym ýaly her hili jinsy pikirler gatyrgow däl. Onuň şol ýanky dini diýdigim, käbir adamlar elbetde dine beş namaz okuýarlar, ýene bir meçide gidýärler her gün. Ol OCD bolmaýar. OCD bolany köplenç dini tarapdan men erwet bir zat edermikem, şu Hudaýyň halamaýan zat edermikem diýip hemişe şu pikirler bolýar. Onuň bütün gatykän wagtyny alýar şu pikirler. Onuň bir normal ýagdaý ýaşamakdan hem olara bir gaty depir getirýär normal ýaşamaga. Ne bir näçe karikaturalar var. Şol otdan gorkýarlar, pajar bolar öýde, gady barlaýarlar, gapyny,
spesigi bolýa, bulan şol, bunu etdim diýip ýöne soň täzeden etmeli bolýa. Onun paçkalap, onu neme diýerler ýanky şo etmeli zatlary print edip şonu şol çek edip ýörýärler. Ne bu ýankaýdyşymy diýäli, ne bu eli şeylerä görünýär adamlaryň hemişe ýuwup ýörseň sabyna. Gapyny ýapýarlar şeyler eken kaýtşymýaly. Şu PDF faylda geçmendir. Bunu oynadyp bolmady diýen bir ayal özü barada aýdyp berýär. Nemeti bar eken, şo contamination OCD bar eken. Ne büdü ýanky simmetriýa diýdigimiz, hemme zada akuratna goýmaly. Şoň ruçkada çalaja beýlerek süýşdi, şonu halameýe ýüregi bolup başlaýar. Ne bu ýöne bu adamlar işläbemilýärler umuman käwat. Ýöne ýanky diýişimýär, ýa işe gidýärler, ýa işden geç gaýdýarlar, gaty kän wagty gidýärde. Ne klozeti, mysal üçin ýanky simmetriýa and order OCD bar adamyň, kädimler gülşýär bolup belki goý, menem şo bolaýman ýani. Harm OCD, has erwet görnüşi, tebe bular şol esasam ýaşlarda bolsa men bir şeýle erwet adam mykam diýip pikir edýärler. Ýanky oglanam şol men uje ölmäge taýar, men gaty ýadadym diýdi dä maňa şol ilk başdaky mysal. Onu utunç bolýar, men şeýle erwetmi, ýada hemişe bular şol pikirlerden. Onuň izolasiýa bolýar. Bular gaty bir argatnaşyk etmeýärler OCD adamlar beýlekler bilen. Şu ýeke geçirýärler köp wagtyny. Relationship OCD bolýar. Bunu näme? Bunu şol pikir, men şu adam şu gowy kamen şu taýlan adamym diýip. Onuň daşy eşden siz öňüm bir uje toy günü bellenende de käbir adamlar şonu cancel edýärler. Ne kim bilýär, belki olarda da şu relationship OCD bardyr. Diagnoz OCD nähili goýulýar diagnoz. Muny Y-box diýip bir questionnaire bar, sorag nemesi bar, näştaýdy men size birinji nemesini sahypasyny görkezdim. Bu atla internetde Y-box diýip ýazylsa derek çykýar, egerde gerek bolsa. Yale Brown Obsessive Compulsive Scale diýilýär, gaty gowy, gaty akuratny diagnoz berýär. Elbetde doktoru gepleşende seredýär, gepleşýär, ol istoriýa, o zatlaram gerek. Onu 10 san sonra var. Ýöne her sonra 4 skor alabilýär. Şu agyrlykda 5-ti obsession'ın, 5-ti compulsion, maksimum skor 40 bolsa ol gaty iň erwet derejesi, iň agyr derejesi bolýar. Onuň bilýänsiňiz, psihiatrlar bizde şu DSM diýen bir klassifikasiýamyz bar. Bunu wagtga sarp etmeýin, ýöne şu DSM-iň klassifikasiýasy ýankaýdan datlarymyz hemem bir sagatdan kän wagt alýan bolsa günne, ana onun ýanky obsession, compulsion bolsa, şonu hemem disfunksiýa döredýän bolsa diagnoz goýulýar. Bu Y-box, bu da Y-box'yň nemesi, nähili ýeňil forma, ortaça forma ýa-da agyr forma. Näme getirýär şu keselle? Bu kesel aslında 40-50% genetiski bolup durýar. Köp kesellerim şeýle ödýän mene beýnidäki ýanky brain biology diýilýär, neurohimikatlar, stres men pikirimçe hemme kesellerde uly rol oýnaýar. Şol hemme kesellerde, diňe ruh kesellerde däl. Ýöne ruh kesellerde men pikirimçe gaty rol oýnaýar, gaty. Environment, daştygörek, family history, maşgalada bolsa birine risk bar, stressful life events diye. Onun ýöne ena taň terbiýesine bu kesel terbiýeden gelmeýär bu kesel. Indi biraz liçeňe bar, şuň bejeriş barada gepler neme gürrüň edeliň adajyk. Onuň soraglary geçer. Bu hastalykda terapiýa bilen dermanlar gaty gowy täsir edýär. Ýöne şoň ýeňil formalarynyň hem de ortaça formalarynyň
Terapiye bilen hem gowy bolanlaryny men gördüm. Onun için şu terapiyadan başlap bolur. Eger adam derman halamata yönü derman gaty go täsir edýär. Şol Prozac beremde misal üçin ben öz hastalarıma şol bir başlangıç dozadan başlangıç 20 ýaşdan 50 dozada go bolup giden adamlar bar, hastalar. Onun exposure and response prevention diýilýär. Misal üçin adam bir yüreğine şuňaly bir nime basyp bilmese exposure edýärler ýuwaş-ýuwaş şoňa. Ýuwaş-ýuwaş şoňa basyp öwredýärler-de terapistin kömegi bilen onun ýuwaş-ýuwaş öwrenişe şey dip şu exposure and response prevention diýilýär şoňa. Şol gaty effektivni tehnika. Hem kognitivni behavioral therapy diýilýär. Bir nevzat üç burçluğu şeyle gödümüne getirseniz üç burçluk. Bir burçu cognition, fikir, ikinci burçu behavior, üçüncü burçun emosiya. Şulun siz birini çalıştıp bilseniz birini. Belki ikisi yokman çalışıyor. Ine şu cognitive behavioral therapy bu da şulun berilen terapiyalan biri şu ýagdaýda. Yak dermanlardanın aýdyşmaýaly serotonini blok edýän dermanlar serotonin köpeltmeliler beýinde. Şondan başlanýar Prozac, Zoloft, Luvox, şulan başga atlary bu dermanlar. Hemem öňkürä, könürek dermanlar, klomipramin, bu da gaty effektivni. Hemem soň bular öýde kömek etmekde antipsikotik, şol şizofreniýede berýän dermanlar berilýär. Misal üçin Abilify, Risperidal, FDA approved. Bular näme diýär? Dopamini petel diýär. Inde misal üçin görýäňizser ediň nähili go rezultat diňe birje derman bilen. Elini ýu, ýani eline deperýeten OCD'de. Inde interventional näme edilýär? Eger o zatlar kömek etmese, menin bir onum häzir aýdaýyn bir açyk bir 2000'lar bir ýanky misallaryň biri 20 ýaşly oglan özüm bejerigi berdim. Bu balnitsada forensik settingde we обычный balnitsada munyň OCD'si näme? Bu eşiklerini dolu çıkarıp şonu adamlaryň ýanyna çykmalydy, şonu 3 adam görmeli. 3 adam görenden soň baryp geýbilýär eşiklerini. Şu balnitsada palatasynyň ylgap çykyp uly trýaşkan bardy, näme şoň arkasyna gidlenýärdi. Onuň şol 3 adam görenden soň baryp geýbilýär eşiklerini. Şonu 3 de getmeli günne. Görýäňizmi? Şularda bir hili şoňaly bir näme bar. Bir hili 3 ýa 7 ýa ýene bir zat. Onuň beýleki jagyda maýdaýyn ştaýdy. Tebe bular gaty agyr kesellerdi. Şu 3-üsem size aýdýanymy. Üçüncü gyýjak adam 13 ýaşly jagy. Bu emergency psihiatriyada men ýanyna otirkam ejet kakasy geldi. Şolara diýdi durun kapyda 7 ädim aňryk gidin, 7 ädim bäri. 3 ýedek 7 ädim aňry, 7 ädim bäri. Şondan soň girip ýanyna girip bildiler şolar. Onuň şu jagatyga diýdi, maňa ul hat ýazdyl, şu edýän datlaryny. Maňa diýdi, iň kyn dat diýdi, şu käwa täre tegdemde diýdi, tualede dady. Şu zynjyryny 50 gedek açyp ýapmaly eken, 50 gedek. Ne görýäňizmi? Gaty agyr ýagdaýlary bolýar. Indi şu egerde derman bularony görýäňizmi? Şu ikinji ýanky eşiklerini çykarmaly oglany biz o wagtlar men ýa rezidenturada wagtym bu TMS hemem deep brain stimulation entek ýokdy. Şonu hirurgiýa biz neme etdik, refer etdik sebäbi gaty kyndy onu bejermegem, kömek etmegem. TMS transcranial magnetic stimulation var, deep brain stimulation hemem neurosurgical procedure var. Häzir bular barada da kysgaça gaýdyp bereýin. Onu götürýär. Transcranial magnetic stimulation şeýle edilýär. Bu näme diýär? Bu rekalibrasiýa berýär. Ýani beýniň sirkitini rekalibrasiýa berýärdi. Niştaýda turady. Bu agyr zat ýok, hiç zat ýok. Adam bilen oňa ýöne gelýär, ne şuňaly lечение. Bu taýda da eriýalaryny goýdum. Şu edilýän участоклary. Ýanky sirkitde de aýdyp berdim, ýanky esasy şu ýerlerine goýulýar da bu. Ine bu deep brain stimulation bolany Tiago diýen bir doktor var. Tiagi. TYAG
Ay. Bu UK'de şu birincilen uğrunu on first name Himanshu Tyagi. Şol birincilen hatarını şu deep brain stimulation et başlaptır. Onun goy aydıp beriye nehil ediliyor ştayını adamın batareya oyluyor ştayını. Ol ha nemen kojan aşağını, skinin aşağını. Şonunun yankı beyne elektrot hemen beyne barandan soň şun ululuğunu, şun içindeki stержень var ya, şun diametri şeylerek şol bazalını gangliyadyny da düşüyor ama içine beynin içine şolary şeyle elektrot oýlaýar, şoňa elektriçstvo berilýär. Ine ştaýda belki gowrak düşünürlenir ne. Ştaýda görseňiz, ine şu içindeki yadrolary. Onun yankıyını blok ediyor da şu sirkütü, pastayanlı giden sirkütü blok ediyor. Şu yankı yadrolar, içindeki yadrolar görünüyor bunun da, haytını elektrodun baryanı. Onun üçüncü proseduru da şu singular deydi ya, singular şu manglaydan ağrı geçiriyen şonu kesiyorlar, ona şonun impulsu geçen o, görüyorsunuz mu? Yani berde ya manglaydan ağrı geçen impulsu kesmeli, ayırmalı. Ya da talamus idine signal veren noktaydı mı? Ya şonu stimülasyon verip signal verdirmeli idine. Bunun prosto yadımı da düşürmek için koydum berde. In supporting someone with OCD. Kritik etmeliler. Onun sen yaltı yeni neyme ödünden seyret. Onun kerşongalı onu push ediliyor. Olur ona karar edip bilen oklar erk yok. Şonun için dini support etmeli. Yönü support edenine de ol yedigedek yürü diyenine şon her yedek yürümeli diyen zat yok. Prosto psikiyatr tapmalı. O aragatna şu psikiyatr onun olur psikiyatr hem gepleşen terapiye bolya hem dermanyada velya. İgut support ediyor da sebäbi köpüsi bulun katı gol becerge edip bolya bu adamlara. Tak. Ne birci nemen aydıp berjek diferensialni diagnoz sebäbi belki sizin tanayan adamlarınız vardır da onun belki özüňiz diýensi be şopalanım OCD mi ya men ne devam şu dep belki ne ulu tapa aydıp berenim o kamera adamlar gata akuratny bolýar şeyler mi näder edin klozeti akuratnyjy bir owadanjy ya da emtalçynyň her şeylere ka ne buna OCPD deyilýär. Ne belki işleýänsiňiz käbir adamlar gata akuratny hemme datlar akuratnja OCPD personality disorder degişli ol ruh keselderde karakter personality. Köp aýallar arasda bolýarlar olar yöne tapawdy näme beredin. Misal üçin özüňiz pikir etjek bolsaňyz OCD adam menne problemi var. Şunu halanok. Ego dystonik deyilýär. OCPD olar özlerinin gaty proud, olar menşeýle arasy, menşeýle hemme zat men under control olar buýsanýarlar özlerini hiç açan doktora olar menne problemi var diýip barmaýarlar. Egerde senin şeyle problemi var diýsen, ýok men gaty menne problemi ýok diýerler. Bot, ene şol esas tapawdy. Men beýleki diferensialny diagnozda häzir durmaýyn, sebäbi wagtymyzdan adrak belki sonra bardyr. Beýleki adamlaryň bilen personality disorder bular bilen işlemek gaty gowy. Hemme işi siz üçin edýärler. Yöne yaşamak biraz kıynak bolýar bilen. Sebäbi şol näme üçin taşladyň bärini, şu uzyň ýygnap berýärler da, yöne özleri buýsanýarlar. Tak. Ne bu da spirit bilen arasynda batyr keyboardyny. Bu jagada workbook var. Eger OCPD personality disorder ay şu men ne bolaýmasyn, şu nähili men nemet bilerken şu workbook var. Muny alyp çık zat edäýmeli. Okuşturup neme değmeli, adam etlemese öde üstüne işleymeli. Şunun bilen bir gutorya, başlan köprek vaqtım alanır, eğer sonra olsa. Online sorular bolanlar bir de yazıp bilerler. Ondan soň biz sorular sorar.
Do OCD behavioral symptoms share any symptoms with autistic patients? Autistic? Yes. Or yes, and autistic, English değil mi? It doesn't matter. I understand Turkmen also. Doğru. Autizmde bolyan simptomlar OCD bilen gatnaşığı barmı? Cevap bar. Düşünecek olayım. Autistik çağlar ya da autistik adamlar köplenç onlarda repetition bolyanlar. Repetitive behavior bolyanlar. Şol autizm aslında gatıver dolu belli ketel değil entek hastalık değil. Bolmasa onu beceremezler. Her bir simptomatik leczenie verirler. Yönü autizmde çağlan üyeleri şu yankı OCD yalı men şu hastalık var men doktoru görmeli ya ama doktor kömek edip onu gatı redke volya onalı yönü şol gaytalanyan hemişe gaytalanyan da hareketler olur da bolya elbette hareket ödögünden bolyan derler şu fikir bolyanlar şunu etmeli deyip yönü olurda ego distonik değil birinciden, ikinciden şu dedim ya serotonin, dopamin, glutamat olurda da dopamin şu yukarı olurda da derman verenni dopamini petelden derman veriyor hem serotonin olur diyen derman veriyor. Görüyorsunuz mu şu nörohimikatlan disbalansı onunla da var, bununla da var. Şu men fikrimce what is common in both. Speaking of dopamine, is that the intensity of dopamine or the number of dopaminergic cells that increase? It's No. it's an elevated level of dopamine. Elevated level, Level not of the number dopamine. of dopaminergic neurons. Yeah. So, is it possible that if autism and OCD is related, is it possible one will actually trigger the other ones or vice versa? And so is there a data to show that they are independent from each other or actually one cause the other one to be severe? You know, I'm not sure about independence. However, of course, person with OCD cannot get autism, right? Autism, if a person already has autism, right? Yeah. But person with autism could get OCD. I did not look at the statistical number, how many, what percent of autistic people also diagnosed with OCD, but I am sure some of them are diagnosed with OCD also. Thank you. And I just wanted to mention, I forgot to say that in schizophrenia, because schizophrenia also comes, I mean, the dopamine is increased in schizophrenia. 25% of schizophrenia patients are actually, this is statistical, also diagnosed with OCD. Men soralım, ayal maşkala çağa doğranso, they have baby blues. And all the symptoms that you explained, they are very similar to baby blues. So is that something that women develop after giving birth, or like, is that type of OCD, or it's just baby blue and it's temporary? I don't think there's reports or there is a any indications that birth can actually cause OCD. However, we said that 50% of a genetic component. If person has genetic component, if there is no stressful situation and everything is good, child raising, maybe parenting and environment is good and person nutrition is good, person may never develop OCD. However, the childbirth is a very stressful event, right? And stress, and especially if the woman is not supported at that time, maybe fully, or if she already had genetic component, that can actually trigger her OCD.
triggered. But also, majority of OCD people people with OCD, they have depression and anxiety. It's a statistics. So when I think when child is born, if the person does not have genetic component, I don't think person get OCD just for that. However, but the child is, if person never, the woman never dealt, she probably has thoughts that ruminating thoughts, we call it. She's afraid to hurt the child. She's afraid to for her something happened and who's going to take care of the child, if she's doing everything right. Those can remind OCD. But I never had a patient who actually developed first episode of OCD after childbirth, even though I never treated one, but I don't think that's a straight, can cause that. Like I said, I don't know if I answered, yeah. Thank you. Görmeyene o çıkış etmeden daha ben sorduğum OCD'nin geleceği bağlamda mesela önümüzdeki yıllarda OCD'nin becerilerinde nereye gidip görüşmeye başlayan mesela o klinik çaylar varmış orada da oturan paylaşan neticede görmüşler. OCD'nin gold standard treatment şuna çenli. Gold standard treatment şuna çenli SSRI ortaya. Terapi yankılaşım yani katı ağır yağday olaymadı. Ol katı huvi netice veriyor. Şunun için ol SSRI'dan bizde где-то 6-7 dermanları var. Olur mena galar mı kaldiyen? Terapi olun katı side effect profile PET SSRI. O даже 30 tane içinde de hiç de olmaya adamı köprünceğinde. Yönü şu an inni sonkü development adam gelene mesela çünkü adamlar diyorlar ya men derman bak şey çetim öyle no bu korkuyorlar addiction olan dermana son yaşayanlar o oyuncu yönü şu atkı fikir adam gelene o şey değil men derman içetim gelen noktaydı şunu da yankı interventional demeler offerlar verilen mümkün. Onu da öyle protoyayeli ya da transmagnetic stimulation edeyeli ya da eğer adam operasyonelerde simülatör edeyeli deyip şunlar birinci uçurda dermanlarla birlikte boylar deyip krediliyor. Zaten şu yakın şu doktor Tiago şu lekçesini dinledim benim katı beğendim şunu yönü ol bu даже deep brain stimulation ol katı bir yayran ne enter yani hem şeyden o enter on tamam psikiyatrlar edebilmiyor ama nörohirurji olmalı nörohirurg olmalı ya da neuropsychiatrist olmalı şeylere yönü dermanlardan katı bir bitmişik tane şöyle ya atı o vakit OCD için değilinden ben entegre eşitmedim tam kuvvetten. بالنسبة لولاش آدم بدنا صور من ساس بوليا أنا تيم يروني بيوروني بيني هم ساس ما ممكن يعني هذا أنت أسمع. انت شغلات انت كده لنا بدي انا وعلى Question is, a person or child who has a mild or moderate OCD, can that progress to the severe OCD as age grows? If so, why? Like somebody who has mild OCD at age 10 might have severe at age 30 or 40. If that's possible, if possible, why is possible? Is it Question is, if that's something that has been observed, if it's observed, why someone would develop from the mild OCD to severe OCD? if it's not treated? It's not treated. If it's not treated and the factors that we spoke about, stress, environment, and biology, neurobiology will change after some time, correct? Also, with age, person might develop some type of other condition which is treated, but if they're treated, the medications or whatever person is getting, if they will change the neurochemicals, it's possible, absolutely possible. And also, it's also possible if there are triggering moments. For example,
Leonardo DiCaprio, misal, şonu OCD var eken. O OCD'si bilmedim şöyle ya tanımalı mı ya biraz şomal OCD. Yok, onal değil. Şöyle yüreğine diye sidewalk'un cracklerine basmalıyken, şu crack görse basmalıyken, şomal OCD var. Şol aviatör diyen kinoda oynattır. İşol OCD adam oynattır. İşoldan sonra irvetleşiptir şu OCD'de. Ne şu yankı sorumda bırakıp cevap oluyor da eğer de şu trigger ediyen dağıtları ayrılmasa, şu yeni yağdayda becergi verilmese ol geçip bilir elbette. Yönü bu dermanlar katı koyuyor, ondan terapi, ondan korkmak gerekten ben fikrimce şol eğer de siz bilyen ortamda loved ones, OCD bar orada koyup psikiyatr tapıp, terapevti tapıp beceri geçirmeli ben fikrimce. Ben sorum şey, OCD kiçi yaşlı mektep yaşlı okuvchilarda bolup bilýärmi? Eger bolýan bolsa, onda mektepde klassa olarda behavioral problemler bolýarmy we şonu muallim hökmünde näde tackle etmeli? Aha. Hova OCD aslında çağlıktan где-то 20-30 yaşa çenli birinci diagnozu koyulup bilir, hava çağlıkta bolya. Çağıl, yankı misalda 23 yaşında şu an. Şu an koyuldu, men o diagnoz koydum, OCD, bir klasik simptomları var, şu an için koyulmanır diagnoz. Neticede eğer muallim orada, şu çağlara men ne el kömür edimlerini hemen çıkardı, ne medibiler, ne diyseniz, no, elicit the symptoms. Ağrı katnaşı olsa, şu stigma yok, kritika olmasa, onun punishment çağı duymasa, şu bana bir irvetat olur, aytsam. Yine şu olanı mektep çağılıkta hücum ediyen eken beyliklere. Üyevelde de yine atatı kakası oluyor eken, sen ne için deyittin diye. Onun aydı bileyim şu anda, men fikrim, o çağlar bilen ağaç, şu şeyle fikir, recurrent thought, OCD, o adatları bilen ağaç çağlar. Şunu eğer bizim hep seyde bizim vadardımız, maksadımız neyme? Şuratlar vardı, köprek adamlar bilmeli, köprek öğrenmeli. Hem muğullimin çağı bilen ara katnaşı olursa, terafi göreyemiz de şu çağı beyliklerden başkarak. Onun şunu ayrıtınca alıp çok sen hiç tattan korkma men görýän sana bir kıyınçılık var. Sen diýseniz, misal üçün idea oluyor. Onun idealarını şulardan hiç kime yok aytmandır. Aytamam. Men doktor dedi şu pikirler meni hiç goýanok. Men prosto öýlesim gelýär, men ýaşadym gelenok diýip görýärmi? Видимо, belki de doktorlarım çatrak işini etjek bolýarlar. Onun soraýanlar näme problemam var? Onun ay настроением yok, depresiv diýse onu diagnozu koyup gidýänler, görýärmi? Adamın neme gerek? Duygudaşlyk gerek. Bu mehr adamlarda mehr. Şu mehr adamlara mehri bolsa, duygudaşlyk bolsa, gatyken pulun gerek gel, gatyken wedipede gerek gel. Mehr, duygudaşlyk gerek adamlara. Prosto size bir görýäňiz mervet ýagdaýda. Maňa aýdaýsam görýän men sende bir ýagdaýyny erwet diýseniz, şol adamym size aýdyp berse ýagdaýyny, uşa siz şoňa kömek etdiňiz bolýar. Eýýem şol adamyň ýagdaýy gowlaşýar, diýäňizmi? Salam Cemile doktor. Tamam. Bu tema prezentasiya ettiler. Bu süýaşlyk son kaýdalarynda mähirdeşlik bolmaly. Şol uly hani köp zatlarynda çaldrak hereket etmeýärde bolup bilýär. Yani mähirdeşligini görkezmeli. Şol denen çekinmeler. Yani köpület hani bilmedim. Yani bizim belki ortadan gelýän öz häsiýetlerini çağalara şonýaly tolerans edip bilemdirok. Gönül zannetse gaharlanýar, olam aýdyp bilenok. Şey bolmasa täwirlatlar gecikýär, ana bu problemler sebäp bolýar. Boşa ýaşaýar. Siz ýöne onu häzir edip bilýärmi? Men derdim, men saçyn çağa gelýär öýle, ha?
Diyen birinin aynasını top bilen dövdü. Ne mi diyenler birinci uçur. Gelip bucaklayan çağani onun diyenler. Ben aydıp bir bana ne mi oluyor? Onun filan aydıp bir ya ol çağa. Ol filan onu bucaklar şu vakit bucaklarını поддержка edenini der onu. Mehr veriyanı. Men yeni süralını boğuruyan den yanlışta dedenim olsam. Ya bu çağırın uçtu. Geldi ya yanını. Bana aydıp bir diyanı. Bucaklayanı da onunla ben seni boğuruyan. Sen bana ne fikir aydıp bir sen bana şu biydeki çağı ne ile özüm duyduk ha. Şu sen şunu uğranın. Onun empati dörüdüyen yani çağırdı. Yani mi? Ol sizin süyüğünüzü dile kovda dedeni kazanmak olmayan mal terbiye. Mene bir sefer bir cümle 54 yaşına kadar katı elbette social anxiety vardı. Onun ben bana exposure terapiye başlandı ya. Ben terapi ettim. Onun teniydi mağazine var başladı. Akşam saat 11'de var yani ki mağazine hiç kim yok. Problemi ne? Problemi mektepte bu okuyan eken, on cüzi elbette okuyan eken, kakası cüzi bilen oturup uğrağı diyen eken, bir de yürüyte ikiligal yardım diye. Kakı men bilen oturtun ne? Kakası vнимание veren o, görüyanın o okuyanı. Onun şeyli bir social anxiety var şolardan da vardı. Exposure edip başlandı. Teniydim şol saat 11'lerde 12'lerde mağazine var gördüğümde görgülü bir balığına boş olupdur. Onu benim özümü katı yervet duydum. Sebebi adamların bilen hiç bolanok beylek adamların atmışını görüyorsunuz mu? Şunu hiç açın bir yardım çıkarmalı değil. Meher hem duygudaşlık gerek. Köprek adamları, esasen Türkmen adamları, biz asla katı meherli adamlar Türkmenler. Biz şunu bırakıp kağıt ki ne medyat yattan çık ya, sebebi şey görüyorsunuz mu? Aylık, pul, zat, bunların hepsi narkotik yani dopamini götürüyor zatlar. Onun adam görüyorsunuz mu? Raç köprek pula başladı, onu adrak pula geçet gelmiyor. Retire olursam gelmiyor. Sebebi o narkotik yanı zatlar. Dopamin, hakikaten dopamini götürüyor. Başka soru var. Yok yani. Katalım. Sağ olun Doktor Cemile veren çıkışınız için. Biz sizinle köpten ergatnaş görsünüz. İngolman Üniversitesi katnaşan cemiyette psikolog, ruhi taydan uğraşan bir umid ediyen ve size görmeyen bu şey. Köp sağ olun. Inni Doktor Cemile yani 20 mutfak veriyat bunu 45 sidon bir her şey diyene 45 mutfak veriyat. Yönü Doktor Cemile gat köp soru gelen için vakti noktadan. Inni hareket etmemiz var. 10.30'da şimdi kofyalarımız, çaylarımız bolmalı. Alıp dinciler ayırmayalım. Ondan sonra edip 10.30'da doktora da İran'ın çıkışı bilen devam edelim. Siyade oğlanlar Yo, siyadalıklarla karıştırıyor ama onları gedelenceler Ada doktora Merhaba. Gelen bir davetinde de yani. Ahmet Ağa'nın tavsiyeden
Oh.